Hello, my dear friends. Today we are going to see another poem from your textbook, that is 2.2 Indian Waivers. In this poetry section, we have already seen the first poem by Walt Whitman. Now, this is the second poem written by Sarojini Naidu. The title of this poem is Indian Waivers. The poet is using particular word Indian weavers विण कामगार, आपले वस्त्र विणणारे कामगार त्यांना आपण विणकर म्हणतो. इंडियन वेवर्स, the title is particularly used by the poetess, uh, showing the skill of artisans of India. भारतातल्या कारागिरांचं कसब दाखवणारी ही कविता आहे. परंतु त्यातून एक वेगळाच अर्थ कवयित्रीने आपल्यासमोर मांडलेला आहे. भारतीय कारागीर अति प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहेत. भारतामध्ये विणकाम, हातमागावर विणलेले कपडे दूरदूर देशामध्ये जात असत. आणि म्हणून भारतीय कारागीर, आर्टिझन्स, ज्यांना क्राफ्ट्समॅन असे म्हटलं जातं, त्यांचे कार्य आणि कार्यकुशलता सर्व जगामध्ये प्रसिद्ध होती. तर या कारागिरांची वेगवेगळी नावं आहेत. दीज आर्टिझन्स आर कॉल्ड क्राफ्ट्समन, कारागीर. फॉर एक्झाम्पल, गोल्डस्मिथ, ज्वेलर, carpenter, or barber, cobbler. These are various occupations, and these people provide us the services. आपल्याला ते सेवा पुरवतात. So, weavers are those people who weave clothes. आपल्यासाठी जे कपडे विणतात, हातमागावर विशेषतः. भारतातील जसं सिल्क साडी ही प्रसिद्ध आहे. भारतातलं सिल्क फार प्रसिद्ध होतं आणि संपूर्ण जगामध्ये ते एक्सपोर्ट केलं जायचं. सो जनरली क्लोथ्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. वी यूज वुलन क्लोथ्स फॉर विंटर सीझन, casual clothes for daily life, colorful and comfortable clothes for picnic and enjoyment, and rich silk clothes for festivals as well as for ceremonies like marriage ceremony, etc. Now, these occupations in India were very famous earlier, but nowadays these artisans are unemployed because of this mechanization, the industrialization. These artisans have been thrown out of the mainstream of life. Gandhiji also used to spin his charkha. The reason behind spinning charkha was to provide opportunity to earn their livelihood in India, rural people particularly. They must be self-reliant and they must be employed. They can get their livelihood there in their own villages. आपल्या खेड्यामध्ये आपल्या लोकांना रोजगार मिळावा हा चरखा चालवण्यामागचा महात्मा गांधीजींचा उद्देश होता. इट वॉज हिज एम, इट वॉज हिज मोटो. Therefore, Gandhiji wanted our India to be self-reliant.
गांधीजींचं हे स्वप्न होतं की आपला भारत देश सेल्फ रिलायंट व्हावा. सॉरी, डिस्टर्बन्स झाला थोडासा. तर गांधीजींचा हा उद्देश होता की आपला देश हा स्वावलंबी व्हावा, म्हणून त्यांनी चरख्याची संकल्पना मांडली. तर या कवितेमध्ये सरोजिनी नायडू यांनी इंडियन वेवर्स ही जी संकल्पना मांडली आहे, त्यामध्ये वेवर्स म्हणजे भारतीय वेवर्स, विणकर एक वस्त्र विणतायत, अशा प्रकारची कविता सरोजिनी नायडू यांनी लिहिलेली आहे. अर्थात this poem is a very short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each. The poet talks about 3 types of dresses that the Indian weavers weave at 3 particular times of the day. सरोजिनी नायडूंनी ही कविता 3 स्टॅन्झामध्ये लिहिलेली आहे आणि हे 3 स्टॅन्झा आपल्या जीवनाचे 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस ऑफ लाईफ रिप्रेझेंट करतात. Now, let us see about Sarojini Naidu. Let us have a brief introduction. Sarojini Naidu was a freedom fighter, political activist, राजकीय कार्यकर्त्या, स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये हिरिरीने भाग घेणाऱ्या कवयित्री होत्या. गांधी, नेहरू यांच्याबरोबर त्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेतलेल्या होत्या. विशेषतः आपण दांडी यात्रेचं जर चित्र पाहिलं, दांडी यात्रेमध्ये मिठाचं सत्याग्रह गांधींनी केला, त्याबरोबर सरोजिनी नायडू होत्या. त्याचबरोबर सरोजिनी नायडू यांची खासियत म्हणजे अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये कविता करणे आणि त्या भावपूर्ण अशा भावना व्यक्त करणे. Her poems are very simple but touching, expressing emotional things of Indian society. So she was important figure in India's struggle, independence struggle, freedom struggle. So as a poet, she was known as Nightingale of India. And after independent India, after freedom struggle, she was also appointed, she became the first woman to hold the office of the governor in independent India. स्वतंत्र भारतामध्ये त्यांना एक महत्त्वाचं पद, युनायटेड प्रोव्हिन्स या प्रदेशाचं त्यांना गव्हर्नर पद देण्यात आलं होतं. आता सरोजिनी नायडू यांच्याबद्दल तर सर्वांना माहिती आहेच. आपण पूर्वीपासूनच त्यांच्या नावाची माहिती घेत आलेलो आहोतच. परंतु ही प्रस्तुत कविता, द प्रेझेंट पोएम, consisting of 3 short stanzas having 4 lines each, have 3 particular times of the day. So the poet has used metaphor in each time, and she is asking the question to the weavers. If we look at the first stanza, weavers weaving at a break of day. ब्रेक ऑफ डे म्हणजे अगदी सकाळी.
पहाटे पहाटे. Why do you wear a garment so gay? कवयित्रीने प्रश्न केलेला आहे. The poetess interrogates. This is interrogation. She asks a question. What do you wear a garment so gay? The poet is asking a question to the weavers, inquiring that what are you weaving? Weaving विणणे, that is creating cloth. हातमागावर एखादं वस्त्र विणलं जातं आणि वस्त्र विणत असताना त्या हातमागावर त्या विणकराचे दोन्ही हात चालू असतात. एक हातमाग ओढत असतो आणि दुसरा हात दोरा इकडून तिकडे टाकला जातो. आणि she is weaving, the weaver is weaving a garment so gay. Garment, vastra, kapda. So gay, that is happy. How is the color, what is the color of the garment? The color of the garment is blue, and the poet has compared this garment with the wing of a halcyon wild. Wing of a halcyon wild. Halcyon is the name of a bird. We call it kingfisher. मराठीमध्ये याला खंड्या पक्षी म्हणतात. खंड्या पक्षाचा जर पंख जर पाहिला आपण, त्याच्यावरचा भाग जर पाहिला, तो इतका ब्राईट ब्लू असतो. हॅल्सियन वाईल्ड, जंगलातला हा जो पक्षी आहे, वाईल्ड आहे, त्याचे जे पंख आहेत, ते पंख कसे आहेत? ब्लू ॲज द विंग ऑफ हॅल्सियन वाईल्ड. So what is the answer to this question? We wear the robes of a newborn child. तो वेवर कवयित्रीला उत्तर देतो, we are weaving robes. Robes means again garments. Dress, robes means dress of a newborn child. See, the poet has used a metaphor in this first stanza. Blue as the wing of a halcyon wild, we wear the robes of a newborn child. The break of day is a metaphor in this line. The break of day. It means it is the beginning of our life. The first stanza represents the young age, the childhood days of our life, as these weavers are weaving the clothes for a newborn child. This is the first stage of our life. Break of day represents the beginning of life or young age. So this is a metaphoric use of language by the poet. Now look at the second stanza. Again, the time is different. In the first stanza, the poet was asking the question early in the morning at the break of day. And this represents our early stage of life, young stage of life. Now the second stanza, in the second stanza, the poet is again asking question, weavers weaving at fall of night. The time is different. Fall of night, that is in the evening time. This also represents something.
This is also something metaphoric. The fall of night is the adulthood in our life. She is asking the question, waivers waving at fall of night. कवयित्रीनं पाहिलं की सायंकाळ झालेली आहे आणि सायंकाळच्या वेळेला हे विणकर पुन्हा वस्त्र विणतायत आणि ते वस्त्र मात्र वेगळे आहेत. पहिल्या स्टॅन्झामध्ये कवयित्रीने प्रश्न विचारलेला की इतके ब्लू आणि ब्राईट कलरचे कपडे तुम्ही विणता आहात. बट इन द सेकंड स्टॅन्झा शी आस्क्स, why do you wear a garment so bright? Bright colors are generally used by young people. Garments so bright, इतके कलरफुल भडक रंगाचे कपडे, उठावदार रंगाचे कपडे म्हणजे ब्राईट. And these are compared with what? The poet has used a simile, like the plumes of a peacock. मोराच्या पंखासारखे, plums of a peacock. Purple and green. See, these are the colors, purple and green. These two colors also represent something in our life. Initially, the poet has compared the garment or the cloth, the bright, and the poet has compared the cloth with the plumes of a peacock. Peacock, मोरपंखी. मोराचं पंख कसं असतं? निळसर, जांभळ्या रंगाचं, हिरव्या रंगाचं, असा एक छटा एकमेकात मिसळलेली असते. पर्पल अँड ग्रीन, जांभळा आणि हिरवा, त्याला मोरपंखी रंगच म्हणतात आपल्याकडे मराठीमध्ये, मोरपंखी रंग. मग हे अशा प्रकारचे वस्त्र कधी परिधान केले जातात? अडल्टहूडमध्ये. आणि त्याचबरोबर ही जी स्टेज आहे जीवनाची, ती अनेक आव्हानांनी भरलेली असते आणि आनंदानेही भरलेली असते. सो द पर्पल अँड ग्रीन, these two colors are having some symbolic meaning. The garment at this time is bright and full of colors, like the feathers of peacock, unlike the one color blue during the morning time. The weavers reply that they weave the marriage veils of a queen. What is the answer to the question? The weavers reply that they weave the marriage veils of a queen. Veils, वधूला पांघरावयाचे वस्त्र, वधूच्या डोक्यावर असलेला वेल. Thus referring to the second, or other words, adult stage of the life. During this stage, humans are quite active. They love each other, get married, and quest for a better and prosperous life. म्हणजे ही जी अडल्टहूड जी स्टेज आहे मानवी जीवनामधली, ती ॲक्टिव्ह असते, आव्हानांनी भरलेली असते, तारुण्य सळसळतं असतं, तारुण्यामध्ये प्रेम होतं, आणि they love each other and get married. And therefore, these weavers are weaving the veils for new married couple. That is a marriage veil. So the colors here, purple and green, represent something. These symbolize sorrow and happiness.
Purple and green, these colors symbolize sorrow and happiness in our life. Because in adulthood life, we face different types of challenges. There are ups and downs, and therefore, the life is full of colors as well as challenges, full of happiness as well as challenges. So, in adult stage, these colors also represent ups and downs of life. And therefore, our adult life becomes bright. So, this is the second stage of our life. And there is one more reference. I remember. Fall of night is particularly the time of गोरज मुहूर्त. भारतामध्ये पूर्वी लग्न ही गोरज मुहूर्तावर लावली जायची. अजूनही ती पद्धत आपल्याकडे आहेच. वी हॅव अ ट्रॅडिशन. द मॅरेजेस, द टाईम ऑफ द मॅरेज इज फिक्स्ड इन द इव्हिनिंग when the cows are coming to home, and this time is also known as गोरज मुहूर्त. गोरज, गो म्हणजे गाय आणि गाईच्या पायाने उडालेली धूळ म्हणजे रज, अशी ती वेळ सायंकाळची, आणि त्याच वेळेला लग्न लावली जातात. आणि म्हणून कवयित्रीनं हा एक शब्द वापरलेला आहे, फॉल ऑफ नाईट, म्हणजे सायंकाळच्या वेळेला. आणि नेमकं हे हातमागावरचे विणकर काय विणतायत, कुणासाठी वस्त्र विणतायत? ते वस्त्र विणतायत नववधूच्या डोक्यावरील, तिच्या डोक्यावरचा वेल, पडदा, तिच्या डोक्यावर पांघराव्याचं वस्त्र, म्हणजेच एक सिम्बॉलिक कवयित्रीनं शब्द वापरलेला आहे. नाव let us move towards third stanza. Again, the time is different. The poet is asking again one question: why do you wave? का विणत आहात? Wavers waving solemn and still. In earlier two stanzas, the poet and the wavers were very happy, but in this stanza, the mood of the wavers is solemn. Solemn and still. They are quiet and sorrowful, grieved and silent. They are weaving something weird, something different. And the poet is asking, why do you wave in the moonlight chill? In the moonlight chill, in the dead of the night. रात्रीच्या भयान शांततेमध्ये विणकर वस्त्र विणतायत. रात्र झालेली आहे, आकाशामध्ये चंद्र आहे, थंड वातावरण आहे, डेड चिल्ड आहे. व्हाईट ॲज अ फेदर अँड व्हाईट ॲज क्लाउड. The cloth is totally different now. She has compared this cloth with white as a feather and white as a cloud. The poet has used simile again here in this line. White as a feather. Feather म्हणजे पंख. पांढऱ्या हलक्या पंखासारखे. And white as a cloud. तरल पांढऱ्या ढगासारखे. म्हणजे वस्त्राची तुलना दोन गोष्टीशी केलेली आहे. एक फेदर, पांढरा असा तरल उडणारा पंख, आणि आकाशात दिसणारे तरल पांढरे ढग, अशा वस्त्रांची तुलना केलेली आहे. वेळ कशी आहे? शांत, गंभीर, solemn and still. And they are weaving in the moonlight chill. चिल, थंडगार वातावरण आहे.
अशा वातावरणामध्ये at the poet fails to figure out what it is. Why do you wave? अशा प्रकारचं वस्त्र तुम्ही का विणतात? कवयित्रीला कळत नाहीये की अशा प्रकारचं का वस्त्र तुम्ही विणतात. Then the weavers reply. The reply is very sorrowful. They wave a dead man's funeral shroud. फ्युनरल म्हणजे अंत्ययात्रा. एका मृत व्यक्तीच्या अंत्ययात्रेसाठीचा जो कपडा आहे, अंत्यसमयी जो वापरला जाणारा वस्त्र आहे, मृत व्यक्तीच्या शरीरावर पांघरून घालावयाचं वस्त्र आहे, दॅट इज श्राउड. सो वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड, असं उत्तर ते देतात. आणि या स्टॅन्झामध्ये the final stage is the third final stage is represented with the help of a shroud. The third and final stanza represents death, which is emotionless, lifeless, like a white cloud. Death is emotionless. It is like a white cloud or feather. In this way, the poet wants to suggest that the life begins with joy, with bright colors, hope, and ends with sorrow and grief. This is our meaning of life. In this way, Indian Weavers by Sarojini Naidu represents the life of human beings on this earth in 3 stages. 3 अवस्थांमध्ये आपण जगतो. त्या 3 अवस्था कवयित्रीने आपल्या या कवितेमध्ये मांडलेल्या आहेत. कविता फारच सोपी आहे, साधी आहे, परंतु त्यामध्ये एक गहन अर्थ दडलेला आहे. The journey of life begins with the one color, that is blue, which means joy and happiness. It continues with the addition of a number of colors, green and purple, which means sorrows as well as happiness. Life is more active in this stage, that is adulthood. And in the final stanza, all colors vanish away, सर्व रंग निघून जातात, and a single color, that is white color, remains, which means emotions are connected with life, and when the person dies, emotions also die. In this way, the poet has presented the 3 stages of our life. She has used symbolic colors, symbolic times, the break of day, the fall of night, and the moonlight chill. These are the 3 different times presented by the poet. Let us stop here, students. We will see the exercises in the second video, next video, part 2 of this poem. Okay, see you. Bye.